eye fita na ye twi a ye no moto so saa ye didi just hot kenke eno de tutu efiri mu a ebetimi aku typhoid mo no kora wo yem no yellow corn de no ekuta ye mo anwumre na time de ye kase ye bo no so medimafo herbal center Dr. Time da so dan no wo de ato ye nso den na time na nkasa nso ye adura ye nom wo kase so time herbal mixture de Dr. Tafri jaye no ene na eche oba pa time no anwumre eka ye ho ena nsam no ye de to wa busua ebunu mu afiri Sompa 106.5 FM Accra Watermelon Street no ehwe adabraka babia 21st clinic wo no live for ho eno 93.1 santima agiatum 100.9 ye frɛ na yiko wa santima mu wono nso de ma yiko wo ho adamfo pa radio wo se ye papa nti wafa wo France abrochima mu Paris takwa nso no ye live for ho na no wo hene champo aboboa no 101.1 takra de 103.3 etua so se biribi no 98.9 abusua ye sunyane bona henkuro ye live for ho laji be kwa na abro sanum na sunyane eye bona henkuro uwura mani masase paso adoma henkuro no eno no eye Sompa 101.3 ena afi Doma FM 100.7 aja usu be man ne dom nso to apetema kodi voafo nyina nya bie ensemi www.sompaonline.com yero atabo ate akyekira kwa akoto okwa benya bia kenkan wonum e wobono apoe fam nyina no 106.1 etechimanya brother Philip on systematic press so for mami otutu atuo ene wo ba pa ka akire mo ataje mfu a wo ma bie ma daje eni posokra 90.7 adwumawura kwa mboaten yewura bafo Steven papa toast mo ne ya unity ene nso adaje eni poso abusua YouTube ne ye ho na safo kantanka de akotena ho Sompa FM live ena Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra anwumre nsamo a ye de brewo ya na watwi de e ba ye besa atomu nkyene de ama no de abeti bi ne se Teachers and Education Workers Union ye twanity afre no tewu wo mo ka kira ban se wo mo ani nkita ho ensawoso ne ne wo so wo mo ye bia de a ene strike be ba ban ko ade a chia bia adwumadie so bra na oyekona na amakwadu wote agwam no Sompa sunyana se na meken sunyane East constituency chairman edema NDC wabo database bi ho asem database bi ayede brewo sunya ho no a west ho wo momra se badwani ayo no nyamfo Millicent iyaboa wo se mampani so na no a wode baaye no ha ye monsem ma no shia ene se ye bo nsem mama mampani nyina no wo wede eni ho sesi trade and agri business maami a woda no wakwako commission 30 new vehicles na wode mahefo ya de ba wakase mu ensam no bi ka we no ho na fei yare na wotwe mu nyina free na no joda besi no afie ensam wa ba ya e wose esan si usubio san se binum wo ho a wote ase adi binum so wo wote ase onyanwanwa ande ebetimi asi ebinum so wo wote ase sabepe esan si usubio abo hu se ne tie mimi din odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma ene mbra triple man ejapia apam dada afei yan shansem no se emfa ema ne mom se wo ma ya join ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni Sompa FM live and akọ Play Store nso no akọ download Sompa online no ene ye app da Play Store ene App Store ho na watimi atie asanso ahoye live ewo ho ya fa message ne bra na yen kenkan emfa mawo Teachers and Education Workers Union ye trinity friend tewu wo mo countries union congress ho ne friend TUC no ena wo mo tutosire na we no wo mo trafo pani pa edema wo no yera Kings King James Azotiba wono na aka sei wo kire se aban no aya na ade a wotia ne se obaka se o yate atua ye sode aban so na ya kan adwene de akire aban ne aboko gyan sa aban pese beduru ho a animanimu ye wone wo munhia ne wo munkita ho nanso ya na kame akwa se aban no wabo minfu itaduku kire se he asem bia mfa no ho wo kan no ne nsa hyere moto no wo alata lata moi emfa no ho
one mobile throw letters aya dialogues ahodo aya ho meetings ahodo nyina ban ne wonfa ba akokora na wo ka kira ban se wampane to mpane no a wonhia sesi a. The gap between government and the union leadership is always the social dialogue. That gap of communication. They are always busy. You write letters, you send them proposals, they don't read them. They don't also have any expert or somebody assigned to deal with union matters and brief them. And so we believe at the close of this, the employer and the government side will understand their role to play, read our communication, read our proposals, and then we need to consult. And once we consult, their challenges we will know, our needs they will know, and we really win. Simple. As simple as that. Simple cry. We aye king azotiba. James Kennedy ni ho. Na the same way nyina to dwabra. Na tewufo wonum ni PUM Netherlands. Wo mo hia ya wonum ye social dialogue workshop. E de ama won. Na eno sa adwuma de yase no. E na senior experts e de ma PUM Netherlands. Ye friend no hence BS. Wonu zo ejina simpio ni apaso ne so mpaka se bonko no no se wahunu sensem bi wa ekoso wo man mu wonya Ghana ni wo fridachi an waba wo be hunu bi aban ni sia no. Yes, I know that there are some institutes here in Ghana, and I also know that the structure is right. The only thing is that let's say the power, the willingness to work together, that's one topic which needs attention. And the second one, if you really want to go on this way with the bipartite or the tripartite structures, you must invest in knowledge, in time, and also I hope that the three stakeholders also want to invest more, because it can only work when it is also effective and smart organized. Tada, na this is ko ko fini mamu. No abaka chira ban sa ban yewe ansa no waye. Nunti senior expert Edema PUM Netherlands hence BS ni BS no ati say ensa BS na bia sa na yetro no pepepe ene wo ka kira ban sa ban nya ne yese oye se ba ya e de akomato ye mo ebeba ene say te say ensa BS de a me wafa ye boa sunkwa wa bie e de atum e wo sunwane east ho se se e benun kwanta daje ni poso e ho na amansan wo no mutie na sunwane ho ani egina buna henkuro oba pa makwan do oyiko nana wono ena de ache bia dwumadie no anopa wotena so na wotena ase ena chine ya manyoku tichine ne oda no e wo sunwane east yewra Steven Nyamiedu wode beto wa chese sade wobre mpom boss wa chese kwesikoko ba no wa kyerɛkyerɛ de wo munye se chine ya aya ne nhyehyɛ se edintwura hodo a wo mbetworo ene emu wo mo ebe pre tumi ahodo nyina no wo mo create database o yes ha database no ebe boa ama de eyese wo mo hunu bia wo mo hunu na ne nyina nso kra akopa kese ba akonso enti unya akoso de eyese oye bia no ene ne nka na e won krata so no e wo sa data no so na wo kyerɛkyerɛ mu yese nyomo eda ne wura no ene yete no ansa na mefiri ho na menye chairman bi mu no na magya niema bebre ho o hwɛ ye database ho asema sisia me no kasai ye de niema agu akwan mu a party no ye build software ye betimi dia build data ye de be cross check ye nkrofo ahu ye nkrofo dodo a e wo system num ye branch executive se na ye kɔto aba na niema ye basabasa obi kura beba o se medini list num ene ade emwa me ye campaign no 2022 no me kan ho asem nyame adom ye ba pa we ye de niema agu akwan mu a ye san hyehyɛ na ye benya database a ye betimi de ye ho atoso as party na ye de atoto ye niema yie e fa na adwuma semsem a ye kan nyina ye betimi aye nhyehyɛ papa ye fa ya se me wo fa asi wo hai ye friend king ye bo king dina ye behu se oh king ye friend no bia Kingsley Frimpong say otinu town wo ha o ye say adwuma sei e na wo se wo ye so what ase se na ye be ya ye pe bibi e wo ye nkrofo no ho a ye nye den ye mmere aha sa nhyehyɛ no gu akwan mu a ye hwe se ye be kwa abatu esu ye de be hyase ne ahyehyɛ ne yie ene a woti ye eye sunwane east chine ya manyoku no wo mutitene ni yewra Steven Kwamiadu won na boss ansemi so e de kyerɛ oyoko nana amakwadu bra na wote 98.9 Sompa studio no wode ade akyɛ bia e so madasa na ewie no wa amana nso no wo kyɛ sa ade ba ko asese ebu wo mapre ya wo da wo nna na timamufo nso de bu wo kon eye adwuma emabunu no pe bia ye ne no nso abana ye nhyehyɛ ya emabunu nka wakomanto onyam enni che bia
wɔn nso bɛnya adwuma adwumasɛm ɛno na party for no dodo na susu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmunya bibiye menka sɛ party for nko a timamfo a ɔmunya agidie ɛwɔ NDC aban mu a ɔmokɔto aba maayɛ no ɛmu dodo na no ɛsusu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmunya bibiye dɛn ɛyɛ enti ɛhɔ na mɛka sɛ challenge kakra wɔ but nyame adom yɛgu so kakra sɛne medical aka na afi we nkɔ awie na yɛnwura 2027 mu no na nneɛma asesa yɛwura Steven Kwame Adu wɔyɛ kyini yɛ amanyo kɔ titnani Sunyane East Epoye FM ya ahinkure Sunyane ɛhɔ ɛna nkɔmɔ yi wɔbɔ no a wɔn na ama kwan do yɛkɔ na edi nkɔmɔ Sompa Sunyane ɛhɔ yɛ Sunyane East yɛnkɔ West na mmerase badwane a wɔgyina wɔ manan mu ɛyɛ onimnyamfo Millicent yɛbo amankwa maame nura mmerase badwafie na wɔte hɔ na bra na mampani John Dramani Mahama wɔbɔ nkɔmɔ no na wɔne ɔman no nyinaa ɔman no bɔbrɛ wɔkyerɛkyerɛ mu kama de akyerɛ ɔman no wɔte hɔ na no dead ɛno ɔsɛ na nipa bɛn koraa na ka no korɛ sei mampani Mahama wɔka no korɛ sei obiaa na wɔne na no ɔpɔ nkyekyeku ɛna wɔn mu wie koraa no ɔkye ne kɔhyɛ wɔn nkɔ na ɛna ɔsɛ na ne maame nkasa asɛm wɔ yi na Ghanafoɔ nyinaa nte sɛ yɛpɛ no kɔfoɔ yɛ a wɔtumi adi ɔman no ho no korɛ paa na ɛkatwitwiri die ɛne sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi wɔn mo hyehyɛ ɔman no dwiri tugu yɛ mampani ba yɛ waka no korɛ akyerɛkyerɛ nneɛma a wɔyɛ na ne nyinaa wagye atom so sampa ɛdigya wa ne yɛde asoa wo enti wɔbɛyɛ ne yie no a mommea mo na baso no wɔsɛ abasobɔ yɛkɔ baabi a school feeding ni a nkwalaa no bɛma school fi sɛ bɛni deɛ bɛbɛdi na akwalaa bɛba school no aduane a wɔde bɛma no ɛnyɛ aduane a ɛso ani a na afɛ nyinam ti deɛ yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ɔka ne no udika sɛ nnem ko yɛ brabo mu no yɛte ne sɛn nti no sɛ obɛpagya mu yɛhunu sɛ papa John Mahama ɔyɛ panyin a ɔka no korɛ ɔnyɛ nada ni sɛ bɛyɛ koko nsɛnsɛm korɛ baayɛ no ogyina pintin ka sɛ ne yɛabɛto ɛwɔ sɛ yɛ ne sɛi na yɛkɔ yɛnim a yɛnya ho mfasoɔ yie yɛmpɛ wei deɛ ne yɛpɛ wo maame a ɔne wo papa ɔne ne te fie bɛka no korɛ wɔ abrabɔ mu ahokyerɛ a na wɔakyerɛ wo nkran atete wo yie sɛ yɛmfa mu na nyame yɛ adom a yɛkɔ yɛnim ɛbɛyɛ nti no yɛhu ne sɛ yɛ papa John Mahama ɔyɛ no korɛka ni yɛhu ne sɛ yɛ papa John Mahama wɔyɛ no korɛka ni wate ɛno ɛyɛ Sunyane West mmerɛkyɛ badwane onimnyamfo Millicent yɛbo amankwa na wɔto aso no ɛno aso deɛ hɛ kokoo deɛ kura wɔ bɔɔso yi manfoɔ nenam ɛno wɔn mu to mfuturo ɛregu Ghanafoɔ ni ɛno nso wɔbɔ mmɔden agye ɛbrɛ ɛkyerɛ mu kyerɛ ɔpɔn kyekyeku sei yɛka nneɛma a yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ba aban mu just within 1 year away a ɛdɔɔso yɛbɛfa akwan adeɛ yia paa nneɛma a yɛyɛ nyinaa wakwan nya a ɛnkoyɛ wokɔ school no wakwan nya ɛmmoa wokɔ hospital no wakwan nya ɛmmoa nneɛma a yɛyɛ nyinaa dwadifoɔ kwan nya ɛmmoa yɛhwɛ akwan a yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ɔbae 1 year ɛnam ne soafo a ɔpaw ne sɛ ɔhwɛ aban so yɛ ɔnabɔ Kwame Abuja wayɛ mennim hwɛ nka deɛ Sunyane West yɛn so yɛ deɛ wɔ mu sɛ meka ebie mu asan ka ho a nne mpo no yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ne kasa yi mu no ɔkama yɛ nyinaa yɛte sɛ yɛba abɛsi ɛyɛ airport foforɔ airport yɛ mba bɛsi ne Sunyane sei wɔn bɛsi hyɛm no ayi turbo engine alupre ni bi no ɛna wɔn de bɛba hɔ kɛseɛ paa cargo plane ɛna wɔn de bɛba hɔ ɛno na wɔwie ne kasa yɛ koraa no ɔso deɛ hwɛ wɔn sɛ ɔkɔ yɛ afɛ no akɔ mmerɛhyɛ badwafie one time yɛ na ogusu a wɔgyina mu yɛ 1 year pɛ ɛnso nneɛma a wɔgusu alɔbi na mampani nso agye atum deɛ ma no Millicent honorable Millicent yɛbo atu ɛno ho asɛm ne yɛ kan ɛna wɔkyɛ sɛ saa deɛ wei paa deɛ titiri ne akwan ɛbɛkɔ yie wɔ paa yɛka nneɛma a yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ba aban mu just within 1 year away a ɛdɔɔso yɛbɛfa akwan adeɛ yia paa nneɛma a yɛyɛ nyinaa wakwan nya a ɛnkoyɛ wokɔ school no wakwan nya a ɛmmoa wokɔ hospital no wakwan nya a ɛmmoa nneɛma a yɛyɛ nyinaa dwadifoɔ kwan nya a ɛmmoa yɛhwɛ akwan a yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ɔbae 1 year ɛnam ne soafo a ɔpaw ne sɛ ɔhwɛ aban so yɛ ɔnabɔ Kwame Abuja wayɛ mennim hwɛ nka deɛ Sunyane West yɛn so yɛ deɛ wɔ mu sɛ meka ebie mu asan ka ho a nne mpo no yɛ papa His Excellency John Dramani Mahama ne kasa yi mu no
o kama nyina yete se ye ba besi airport foforo Onamnyamfo Millicent yeboa amankwa Sunyan West Merase Bedwani wone na oponchecheku national international reporter honorable MP for Sompa constituency eno wona ne boss ankomo na bra honorable for no di nkomo e wo badwafie ho no na techime yetifi Merase Bedwani honorable Elizabeth Ofosu Ajare lawyer emrenim ni no wono watu anamonkra adru gi hokofo ho na opa kai mako dumiensa a wo mo pa ho ntoma tie roba safo anokura no wo mu nchim ne da na wo mo de magi hawk distillery sade beye na wo mo adwuma ebetimi akọ wano na ma me kopie mu ho no ansa na saa kaase kura wo bie so ama won acha se wo de ba be support wo mo adwuma no wodi nkomo sei. At the recent presidential dialogue on the economy, His Excellency President John Dramani Mahama of the Republic of Ghana made a firm commitment to boost our manufacturing sector. He acknowledged the resilience of our local manufacturers anchored on an unwavering environment and promised that this administration would be a steadfast partner in our growth. It is in view of the spirit of collaboration and support for Made in Ghana that we gather here today. Through this commissioning of vehicles, we are building a more competitive and profitable industry, ensuring our local beverage reach every corner of this nation and even beyond. Gihok Distillery Company Limited holds a unique place in Ghana's industrial history. Established in 1958, it was the first indigenous alcoholic beverage manufacturer in West Africa and remains one of Ghana's longest-standing state-owned manufacturing enterprises. However, like several state enterprises, Gihok has over the years faced structural challenges, including inadequate working capital, aging infrastructure, and constrained distribution capacity. Eno soafo a wo hwe dwadie afi mfidinwuma ka ho ene kuyawe a ya dan so asan ba ya adwuma foforo kura ede amayen trade agribusiness and industry soafo no ma me Elizabeth Ofosu Ajare wono anso na yetachiman atifi Merase Bedwani na wakasa wie ya ena yewra Henry ana obuachi yadom wono ena Gihok Distilleries no woda board na no se chairman wono nso ka bi kan ho se ma me na kansam ni nyina na wodi kuma bi so. The board is committed to fostering a culture where investment is tied to productivity, assets are tied to efficient utilization, strategy is tied to measurable results. These fleets must therefore translate into expanded national reach, increased market responsiveness, which will ultimately lead to improved financial performance. As a state-owned commercial enterprise operating in Ghana, Gihok carries both economic and symbolic importance. Our task as a board is to ensure the company evolves into a strong industrial brand, a reliable contributor to national revenue, a commercially viable institution capable of creating jobs and supporting the broader economic agenda of the government. Remember, assets alone do not create transformation. People do, systems do, discipline does. We therefore urge management and staff to utilize these vehicles responsibly and strategically, ensuring that they deliver value far beyond the cost. Eno Gihok Distilleries one board chairman yewra Henry Boachi Yadom na ewie ya na chief executive officer Edma Gihok Distilleries Company Limited wo man yimu Jones Bote Apple wono nso de ne de etoso ye bag Gihok no na nyama bebre atochi no. First of all, money akade ade money bottles, money raw materials, mo machines na say but ye buy no ye me any say ye Gihok fan to my pafra and the say we have spent a lot of money on that raw materials. Ye nsana ye baby aye nsana premium brand is a kind of 12 na say no bottle company no na aboso but aboso no say ndi craft one ndi bomonese ebenya to go outside of onse to na bomonese ebenya raw materials and we have been able to scale up production akra boy homoden say ye betumi ama your products na aba market impempe bi no nkofo bonkomo almost say your products no amamfo figure whatever but also agina say your products were market to me yes sales in the country to me sika e be chia aban ni workers. We penia wono ene chief executive officer Edma Gihok Distilleries bra ma me ekoda
ka maako drumie nsa tie roba edema wo omunachi nkomo ye on na opon checheku ebo ye bi ene no afi yan hyase na awatwi mu nsem no sane e baaye na yembo so kama emfa ema ofre obi no bi nso ofre obi nka nchiro bi se na awatwi ensem wesi na doso brade tie bi ka ho na kanemra se bedwani edema de hia ewo zahiri so aye nyamfo doctor kwakwa free ye ono na ka se enu acha se NDC abai o wa ma mebo akuafo in fact that Accra one yes scammers so me de beba akuafo koko prices o ma tesu nti was NDC abai wa yes scam. But we are talking about ethics and morality. Promise here. That's the question. And maybe who said the near electric, and only farmers we've been scammed. And here go forward, the lesson from all my experience in life on this say the near idea you are my resetting now. Miss Senora, one starting resetting with the mind. Now on your industry because when any philosophy, if we reset our mind, there's nothing we cannot do. For example, politicians will beat the evil people there from the place. Because as a young electric thing, as a Obia Bedi is Italian, who say Obama is carrying who says any power, where any Pabonia, and Cabeto Obama, any Paboni for. Odomanyafo kwa free no doctor obenfo wo wie kura no ana say kokobodo say kokobodo wa moti hoi wo mo mandate pa wo ma ire free hu o so ma ire free tete atempo no ne akwampa na da no wo mo na mo nchen kura no akire mu say the reason why the cocoa board was set up has been defeated. Any Mungu cocoa board because we don't need them. Because I know the anchor, the best Ivorian model no be. And impossible for sponsor. Let me correct myself. Almost what be saying because there are certain advantages in Adena cocoa board norm. They buy yes. You see the assumption. Man for you say cocoa price no. The rise. And now say now the time 2018 about as far back as 1,850 dollars per metric ton. Under the prevailing circumstances, Ankasabo we no kurano. I would 2,500. Anka yes, and me Anka saw Santi Baba yes, 1,300 Ghana cedis. So at least with the VAT, could be the VAT from the production of Kakrabinanka, my pharmacy and what to it. Can I say you also must have a journey? A doctor, Koko free ye, Nene, and yet ye. Na edadwa da na muno na awatwe mu nsam no ana Dr. Michael It wono nso de beto so sa konfa no chen ya sabia titu no wono mu a ehwe enkase mu nom na eho ade a accident nyesi ya na ye de ato awon no na wo chese sade konfa no chen operatic unit no esitia no ama ayafo no kura ba se wo mo hwe won a na ye bibie ho enti rezi alampa. Social ward had my orthopedic ward had my patients on many accident or manaya bubu ebi omusa it say abrani baby had my bako theater ebi obako x-ray ebi collapse it nipa ni na bubu o ntimi nanti at least so we bed and I say wheelchair it any name other BP apparatus say obi so I be check patients mean hospital and I bind the my a blue on my baby a betcher, but no other way, course, a bed can be based. Some patient local theatre, the Akofana Band, the business and morning. Then I say, say other people, so they you're not right. I would be a king and I would be. Any out here, Dr. Michael Letia, would need you my confanochin, Abaya Sabia. Orthopedic unity, and watch us, said a hot no, the ordinary jahon. Inem se di session afa na no Jordan ano na dwuma de bi koso ewo Kabokasu Cape Coast University ho na e friend Young Commons Forum na osahene Alexander Kwame na afanyama ken wo kwase kokasa ye eno wa chese he aban sesei wa free se manfo pa adwuma na wo be pa adwuma de ama ho na akoye wo mokasa kasa so de ye mframa kasa tenten enhu bonkombo na akoto no na wo ka kire won wo munya kasa no na wo munya adwuma. Today, unemployment is on the rise. Today, this government has failed to implement its own flagship initiative, the initiative of 1 job 3 shifts. Today, the suffering cocoa farmer is at the receiving end. It is time for our government to move away from slogans. It is time for our government to move away from the political rhetorics and focus on the core duties of governance.
development, job creation, and the rule of law. We aye orunyan for Alexander Kwame na afanyo marking. Osahene no. Dom kumano na no ni efutu mrase badwani won wo kasa yi. Na osahene ka ne de no a na soafo abede akire a wono nso hwe apomuden ho nsem so eno eye dabenada wono nso bie we so na wo che se ye ka mpani ho no a chini ya ban a mampani ndwo mahama waba ne ma ye toso mienu ansa na wo beba kura wono ne do yire ka bo mu a na wo musisi maternity and children's ward ya empa egugugum nkransa nya ne de babifo nya wo mo de no enya de a empa be ye asem e de ama wo mo a ekwa akogya yarehwe na sade wo kan no ni. Mr. Speaker, the ambulance was there because of the proximity to the ambulance service. They got there on time and they did what was necessary. Mr. Speaker, the issue of no bed syndrome, unfortunately, is not a new issue. This issue has existed for so long, and unfortunately, we or the previous government was not able to fix it. Mr. Speaker, in this government, we will take a bold step. The John Dramani Mahama government is going to take a bold step to solve the problem of no bed syndrome. Mr. Speaker, we are going to retool the hospitals, starting from the CHIPS compound to the health centers, all the way up. Eni awoti ye, doctor Grace ayensu dankwa. So for abadi akira, wo hwe apomuden ho nsem so. Na wie ye na wo beti bi edema, donkuma wo mrase badwafie kyese. Se na no wo mo ye ni yi a, anka we nyina ama. Wo buza se agenda 111 a wo mo de ball ho safo hene no. Ekosi sen, ya sei wo mo wi abeka na no bed syndrome e de akire won. Mr. Speaker, agenda 111. At the end of 8 years, Mr. Speaker, there was not one single hospital that was operational. Mr. Speaker, in fact, what we came to meet was multiple hospitals littered around the country, some of them at foundation level. There was not one hospital that a human being could walk in. However, they had spent millions and billions of Ghana cedis. Was it Ufa baby kura? A honor foundation no kura no obese. Yangu concrete you. Womotutu wakeke. Tisade womutu amana bi man so yiri mu no. Na womu ye brebre wie ba akompo a. Anko de no bebo wo mabaso. We so afo abede akira. Wo hwe apomuden ho nsam so Dr. Grace ayensu dankwa. We nano brada no a. Wo de etio. O se wontimi oniema so o ka hire nye. Ononyamfo okojo opon koma na e ka se. Wo se what say Dr. Ayensu? What can say me Dr. Ayensu dankwa? Deputy Minister Mwa. Na ujina simpie ni apaso Ghana mrashibe jafie. Na o can say obi no bed syndrome am obi this year pa 29 years e mo bon sa akwada jafe no ofifiri sian kakrakra wa fama hwene nkwa sei na de ye no bed syndrome no wo de kwa akwasha agenda 111 wo sisi wo nim ni wo bie na no bio no akasa agenda 111 nti e na no bed syndrome aba no a dan to na sema na akojo pon kroma de ani bre ha na ni kan sei. I join colleagues in expressing our condolence to the family of Charles Semisa for this tragic loss. Mr. Speaker, also, let me, on behalf of members of parliament who may feel like associating with this call I'm about to make, apologize to the family of Charles Semisa for the comments that have just been made by the Deputy Minister for Health, which in our view attempts to politicize the matter. This is a matter of a tragic death, a matter that has now been announced as a subject of an investigation. There should be no basis for which at this time the attempts to suggest that it is because the immediate past administration did not finish Agenda 111 buildings, because if we descend into that arena, Mr. Speaker, we may be tempted to ask what the administration before the last one also did about that. Sir, more kase Agenda 111 na yesha ase ye anwie nti. Ena cha semisa fa mo hwe ne nkwa. Na sa mo kofa sa akwantempo no so ahwe yi a. Na mo be ma yanso yaku achi ne abusa se ansa na sa Agenda 111 ho kura nkomo ne beba no. Mo na mo wa ba mu. Die na mo ye ansa na ye baba kase be Agenda 111 abesi aspiti makoma akwo ha ene du ba no. Munya sa de no. Na ye mpa sa de no kura tie. Nyame ne nka ofanse ayire bi mra shebedwani kan so afo no hwe enkitawde ensam so e wo man Ghana mu orinyamfo kojo opon kroma ana o cheche ni nsemu no
eno benada no ana benada no mu nso na soafo a wo hwe akwantempon akobadie ho nsam so yewra bukari nipe wono nso di bi beto so saa bere no na wo mo kyese kotoka wie nhyengyina bia eno ye kane no wo mo sesa no amna ba beye enkran wie nhyengyina bia na eno no na donkuma ne bi tete ba se we ka na wo mbo apa kwa akofa de abraman no job for the boys wo man be pretend krata no wo se bibia ni ho ayesesa wo soro ho aje bia billboard kuma bia wo mbe de nani na eno so wo kan say brother no. The good news for us is that all these organizations that control aviation, since the name change of Accra to Kotoka, have not changed the country code. Akawo still maintains the country code DGAA. Ayata and Akawo still maintain the country code ACC. So there's nothing to change at the international level. The only thing to change is the signages and the billboards that we have. But Kotoka as a company, they already have the vendors who produce their letterheads on daily basis for them. So it's not a new contract. It's just a matter of Kotoka is now out. The same vendors who were doing their letterheads, their stamps, are the same companies to continue to now change. Just a removal of Kotoka and it will be Accra. So what will be the cost there? Enti kabia ni achire sade ya mo keka no wo mo print wo mo nkrata eye ho adwuma no a enti minus keke na ombe ma na so Kotoka na firim na fe wo mo de Accra na hye ho eno ano no enti ka no wo hen no ntresa ni obeyi minus na firi ho wo ntia ne ka no nso so ehon komo wan de beba na no ukuada no ana ononyamfo John Abdullahi Jinapo Dr. Kennedy ni ho wa bempa wana yo so afo hwe anyinama hoden ene ho nsam so e wo man Ghana mu ene wo kire se wo ton kane ano a prepared for no munya to ya hrabasa se dwane krasin you say boat na wo di mirika na wo hwe agufom ase akoda hwe nsu agufom no wo hwe kra woni ma de kodie no ase ko say yo from Beposo down to the Pelele ene no wo kire no kra saade we yakoso nyina ECG fo won be hye wo bia na mu consumers na maboka gusa no won be mamu compensation pa no wo kire so mpaka se mu si. Once we conduct the investigation, assuming some meters are faulty, we have to replace them immediately because you must put the right meter. And if it turns out that people have overpaid, we have to find a way of compensating them. But like I said, it's just too early. Let us conduct the investigation. Fortunately, we have a very good working relation with the PRC. So the PRC, the Energy Commission, the Ministry, and all the agencies under me are working together. We'll make sure that we get to the bottom of this matter and resolve it in a fair and impartial manner. Thank you. Thank you too. We Dr. John Abdullahi Jinapo so afọ hwe nyina mahoden sam so o man Ghana mu na wo kire nsem kama e kire so mpaka se na wo kire mu no eda wokuada no nso Professor Dr. Titus Kofi Bewu wono nso di bibai na ne nyina na ye de asie e wo kolebu aya asabia ewieye ama ye interdict ebi mu no na wono akure ya nso no wona ye emrase badwani ma de hye wono mo lambusi na wo kan bi kan ho de kire se behia pa se enkyerɛkyerɛ mapa ebekoso ewo ambulance adwumanum na enya kyenkyɛ ase bio yɛde yafo ato ambulance abana yabegyina se na wo monye no abranka ambulance fo na nkasa kora wo adwuma bi ombe ye wo yafo no ho ya ne nkwa wo betumi age ede esi ho eno nso Professor Dr. Titus Bewu what can he say? This patient who was being moved from hospital to hospital, if a simple normal saline was running, this patient could have survived. The minority leader mentioned his BP at the beginning. At Kolebu, when they checked the BP in the ambulance monitor, it had come down to 84/56. That is someone who is just about dying. So if they could at least set a line and run some fluid in transit, a lot of patients will survive. So the model that allowed them to only scoop and run must be changed. And their training must be upgraded so that have paramedics that are specialized to be able to provide some basic care. But in conclusion, attitude is our biggest problem. And our attitude is our biggest problem. And can wo mo ebehwe yafo no. Enti wo kan de na no ahwekolebu fo so. Na wie na yewra Kensford Aba suma na baben. Ya wo yetene wo badwafie ho ebechese. Saa committee na wo no mate se wo munya hwehwemu e wo saa asemi ho no eni kwan se wo munya hwehwemu no wi a wo mo de kwa ba bia wo mfa mra parliament na parliament fo hwem
wo mo ntonsa emfrɛ wo mo a edi sɛ yɛfrɛ wo to take all the reports that will come from the ministry, the Kolobu Hospital, or wherever, and go deeply into it. We have to take control. We need to inquire further into the matter, and we need to hold people accountable. This is one of the needless deaths we have experienced in this country. At the end of the day, I will urge the House for us to legislate on the matter. We need to pass an emergency care law on this matter. I know the conditions under which the health personnel operate, but I also know health personnel have handled accident cases, stabilized them in the bush, not in hospitals. Patriotic health workers have done that, and people have survived through that. So please, the few that are miscreants should not be allowed to at least carry the day. Enti enni kwansi yejeja ya mankate bone no wosen katepa no eno yewra abansoma na baben eda wukuada nanu wukuada no yebu ni ko mu kra no ye wo wan ye nya tetefon ko efira anyinam no ewapo mantam mu ehwa na ye atiwa east mansini no wo mu kro kase pa cheno no na ehwa na ye kogina na chebafo one youth organizer edema NDC amonyoko no wo ma friends and trafo no wo so Sompa ma ye pa won kasa ene ase yabanti mon kasa na won kasa ye no mu no ene o se abanti bi na mon fafra mu ho ya wo no ansan kura na ye bebo ni munyamfo Ernestine team edin se wo mra no ma ye DCE awatiwa east no na wodi ka kasa se nya boni din se kimwa wo betete no won potam ho pa enei wo be ye DCE wie ye pe sa abanti wono no wonenam kasa fidie so ene wonenam no se galamse ye wo polutu nkrofo adwene ewo ho cheno no na wogina simpie ni apaso a wo kasa no na ne boafu pa ene wo chese IGP ene BNI ni NI before ene wonu ma kabi wo bambose mu so man tiam fam watiwa Easter abanti no wo gidi mboni amatiwa East ewo galamse ho. And disgusting to hear that Mr. Danana Ansa, while known as Abeku, continued to peddle falsehood and malicious propaganda aimed at tarnishing the heart and reputation of our DC. This is, however, not a surprise to us because it has been captured on video severally saying Saubeye DC in public domain. And indeed, that is what he is doing. Ladies and gentlemen of the media, most often we sit down as an executive body to reminisce as to why Abeku seemed to be the only person trying to associate RDC with Galamsey. Probably, this may be the sole answer. Honorable Ernest Dawson team has taken a bold and decisive step to fight against illegal takeovers of land and the destruction of farmlands through illegal mining activity, in which Abeku is widely known to be a kingpin in the Tiwa East. Reports from the affected communities indicates that over the years, Abeku and his cohorts had forcefully taken over lands, brutalized victims, instilled fear among its residents. Abeku ni nam ene wo boro ne honsa fo hene wono galamse kimpin pa nanso miamenua ononyamfo Ernestine team ba ya wo bomode a ayi galamse fo ade afiri atiwa east no ena Abeku ni nam wo paso wo ye madwuma ne ye dene ma Ernestine team nti ene wo ne nam ene wo ye dede eno nti IGP BNI for national security ene nine months for momfa mani nkyere mu atiwa east na monya me score ho we chebafo wona youth organizer edema NDC amonyoko no ewatiwa east na eno ye okuada yenwura ya wada eda ya wada no mu no amane bobi beto edwa ya na efiri global info analytics for ho wo mu netime hwe petatakrama na ya chesa aba na ye kwa akoto no sei ne besie obohu se ye nkono na abom enti wode ade beto wope na obia ni de akire na no wono no de se nante a wonante ye no enya se de acheyi kan bi nante no wonante na mom wo sheda kokoko akuafo no ho ene wo mokokasa se ente so na aban de aba no mo buru ne nnua ana se mo no mo nsuo e de atwan ope na wo so wo mo de ehu ne se emfiri ga na aban wiase nyina ene de sa aba ente wo mo mfa so bo no mo aban na ne nhyehyɛ ne ntoma wa atwa se ne koko se wo betoto ne ma se de be ne yebeto ya de ya dada so na akuafo benya so mfa so no eno ena wo koko tietie enti na wo mo nsama wo mo kan se enya wonya wo masom
For those who say, yes, I'm a cocoa farmer, 56% of them said the prices are fair. Unfair, 11%. Neutral, 33%. You know, the survey was not aimed at just cocoa farming. They wouldn't lie to you for whatever reason. They wouldn't. And indeed, look at the regional breakdown. The numbers differ by region. And indeed, the protest has come from what? Western North region. And look at the numbers there. In the Western North, 62% say it is unfair. So you can see that this is consistent with what we have seen on the street. Eni a wochi ye ewura Musa Dankwa ena na wabobɔ nsɛm no srɛ ne abasa ebubu de obia adwena wɔkan de agitum wo mu ana wo mu nyintum nyina no wɔde ho percentage ho mu nchemu etoto ho no wo wie ya wankomokola ne yekokofo de no a no nti mokola dwadifo no so to nsa e de afrempanifo se kokofo so obi ye okay 2500 won ye okay dia won mokola tituru pa ne number 2 dwom ho no won mu nye okay o atwamene bo pa ye mpani chichiri gu wonkom no nyasem kuma na wo mo hyada jebre kyerɛkyerɛ sɛ ne wo mo bo afuo de fa sɛ ne atwamene bo mpani ehwie gu wonkom no wo mo kyerɛkyerɛ so mpaka siesi mama yes so me we am obo ye ma hwede me age adu ye tuma mintia ye ba wo chawo body for my bra ye ma me be ye ba wo chawo ye bra ye slawo ba be ye body agu po ye ntimi gan be ye ba bi nkwake ye body ajira bre sai ye slawo ye ba pa chawo ye ko so me tina ko di mo kola ni CMB masa ye ti ha no eni odin o ye market ni ngu neti say ye bresi na ye se mu ayeya anka ni su ayati akira mu nyina mu hu yamobo and any subsidize the amount for us so that we can be able to pay mokola for man brofo no mu twugu so sa no subsidize it for us and o makeka no e de ewura Johnson so atiasi nkwantanan ne so nyina no wo mo kire se ni ayakwaso mokola number 2 edwem ho no enye kura titiri pa na bode afo no wo mbode nyina abre a esei eno yawada na yawada no nso no Ghanafoɔ nka yate ya obi nyame se wɔ kwafuom ena wa mantem anka de esi ye na enye esansa afarefo a wɔmo awutu senya breku constituency ho wɔmo kɔpo sɛ wɔmo kɔpɛ na maba maja yenya bi de abo yeduane so a wɔmo kɔye ana adonyefo akoto ase wɔn so ɛwɔ po no so agye wɔn ho niam nyina nyame ne di wɔn ho afofi ema Ghana mpanimfo no ehwe petetakra mu ana wɔmo kɔ rescue wɔmo na ba sa no mra se badwane a wɔn potem ho eye honorable Gisela Ogbuti Tete wɔkasai na wɔma wɔmo kafra ne nyina no wɔka biribi ɛka ho wo de yenti bi mra Yo, Nipa 47, Bema 47, and I'm Okopo. At least they have been rescued and they brought back. My urban motors are area, but me, I'm assurance say, I buy better crime, beside, at least, Kadia Modibaye or Majuma. The important thing is that they are here and they are safe. To say I share on my pomoding, nurses, if you, Senior Polyclinic, a barber share or more, I check your BP any other and a few vitals. Obia, you who say all problem, Biano, very fair to the clinic for further aid. Obia, and we will observe them for the next 1 week. Now, you say, but we thank you all so much, media, my support. You've been here since the morning also. 7 from Senya Breku and 24. Once there will be a fishing, no, a beefy Tema, a beefy Accra, Choco, and they come and stay here and fish here. If you're a buy any sign, I think they managed to hook onto a boat to take them that way. And I am Rasaba Jania or one potemo. Nevi and Nanny Akando. One also Edibi Ekaho, what they intended the hour kind. Kusum, Yaba and Imbliacono. You do a ram or a peanut bell too. You do find a pono by 7 o'clock. It is 7:30 o'clock on a day, about to share. Don't to share do not. What's the machine head? And for mom, your boat when you machine amona. One for mama, obey chicken. An oracle for a blocking English in the enemy yarn there. Master day. When you have machine on for mom, now for Moko. Into your machine more or down one and a shamako so there. Wabenche. Oben charging on so there. Walk on the Okaji also ordered. But Yanko Padum, Yabansano, Yanya Chichi, Ofi Yavene, Yanko, ya bumper there, want me return over one from Bobia, and then had the Yanko Pass there, Yabefi, Asunjum. And no a woman call a Ponubio, and now the Omko who or Nisono, what can be. Yura, a coach penny.
wono na wokɔ mfimfini mantam a wono na ɛhɔ so afɔ na honorable nso wi asɛm ni nyina kade de yankofo na ase ehwe yimpa dodo a wobo bɛyɛ besia 60 a dama to yentemi ato wona sɛ akɔbɛda yɛ prasa do wasama nka yɛ nsa asɛm papa kade de yankofo na ase sɛ yɛ de yankofo na ase dɛ BBNC na ofan one zama wajeje nzo no tudema MP kai no omampanyi ma nadawo ma o se ogohwe de yensabaka bibia yebotumi yaza aboa ma wonso wonza mefu wonsa na wonsa aka na mame kai de o da wako bibi mtida ma na kumeto aba enti yen doctor sirikasa yen first room pevo kasa obayen adom o aboa wona sa kumutuba ana obi ko ha ma wonyi won kasa psychologist bina wa ba no wetu wonyi wa bakasa na ayen wono na ye mfimfini mantan so afọ honorable Kodu Amochire Penny wono ene kase researching no eho adwuma na wo magye abusua ma yenyina ya wada die so na afi ye na ye ho tia wanye yaboafo nkrato mra yenya ba pe ye wuram ewo dafie dem na mom mekoso aka wo se malaria dura ewodwa so a ebi ni ho biew na nim obi ni ho na chi obi ni ho no time herbal mixture eno de tried and tested ye nim de yetimi yo enti sentontom ayo nko ade a waduro no ana ba bia tene ntontom wo ho nko ade a enha ho koto time na ntontom na nkasa kura kawa wo wu ano no eno achi herbal mixture no wo de eno ka ho de te se de wakuma wo atwaniti de aka ye homa e boost immune no mo wanya ho de mfoforo kura ba bia to nro bia no ebi wo ho na mom sa time herbal mixture ye kan no wo nkopoku ase mayira ana abu akwa agogo enka say doctor me to time heba ho no ye time da so what the time to yade so ama age ayaresa enenti babia wo bia yare ye ben ene yabodin say wo ho na e wo busuanum enti sa abre ya wo pagya no wo yem hyehyew sa anhwe beba fa koma doctor time da so no won fa time ntusu ntu ase ema honto anwumire okutayemu na adidie nso de eboa pa aduane e bia adwene mu esa ma ni paduane fa ne time pafira eno nti wudi anu wadidie mu edu te say just hot kenke anwumire okutayemu eno nso de ya na ye hyehye wutimi di makodi wubetimi aposa hono de sugar kakra bi atom eba ne say ekoye pa wo de neema ne bi ka ho de awawie no anwumire wo mo na ekutayemu a ye kwa akodan ye ho aba na emom wadidi we nyina wie no ebi ho na akeka ka osim o se unya boroso papa ene aposia ebe yi nyina free ho ema ne nkopropro nche ba ebi nkopro ose eye Pepsodent do the two wa madamanti twenye ye basisia Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hwana do one aircraft. Hey, and this Accra and put me at the moon. And ya the Muampa. The said, Educhem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years canon. Connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo ba de kra wa ba do kra wo ba do kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Yeah! She was say, get a Pepsodent charcoal toothpaste. TV Emma Akatuapa. Nokre Emma Akatuapa. Na enra fie. Ena Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama. Wakwamra shebeje fie. Na wade wa man no sade ya tebiate no wade kwatu dwa. Na bra wakasa no waka bibi kakra edefa anwuma ho. Enti Mahama on jobs.
What's the music? And according to the Ghana Statistical Services, over 1 million Ghanaians have found employment between quarter 1 and quarter 3 of 2025. And 950,000 Ghanaians have escaped multi-dimensional poverty over the same period. Mr. Speaker, I'm pleased to report that our external position has strengthened significantly. By December 2025, our current account recorded a surplus of 9.1 billion, representing 8.1% of our GDP. This is a remarkable increase from 1.5 billion or 1.8% of GDP in 2024. These achievements have been driven by robust gold, cocoa, and non-traditional exports. Ghana man His Excellency John Dramani Mahama. Na ewie no na dom kase no ba no deni yewura mama yarega nso ebe bobi di akere donkuma no chese ensema mampeni de bae no emu ye clear tesa clear mind no onse aso wo ma semfita na mom abanda da no ye donkuma afo no wo ma dwene no wo mu nsusue no won hyehyeye ni nyina na ye tum seja bidie na se no woka no. Mr. Speaker, it is obvious that the Ghana you inherited and the Ghana you speak of today is like day and night. The Ghana you inherited is as dark as the dark dresses that they are wearing on the other side, and the Ghana you speak of today is clearly as bright as the white dresses that we are wearing on this. Eno so na nase chini ya mane se fita ena so no ma won mo se tuntum no wo se wo mo de na wo mu gya no ho no na etise sum ena wo mo abeso kanea e de atoso eno na dom kuma no wo mo na no ni orimnyamfo Alexander Kwame na afanya ma kense we wonim ne wo ka anka de wo ahwe na no so mampani begina we macroeconomics any ebediada. The cocoa farmers, they have reduced producer price and Kopoku cannot be found. They don't care about cocoa farmers and they are here telling us inflation, macroeconomics, Mr. Speaker, Galamsey continues, Ghanaians continue to suffer under this Galamsey hardship. And we expect concrete action to be taken on Galamsey. Ghana for bre, cocoa for bre. Galamsey Queen, Beckham Yentia, or say as white as Antadia, and as black as almost the almost and macroeconomics, Adriane, inflation, bottom. Where you know for Alexander Kwame na for your market, no. One on the Casa, we are Busia. Where's the Agina? Na and then you break Casiano near the Brew. Now what you mean, dear, you're born a tougher comer. At the man, one up Pepsi to soy, Yasane, and my the Brew. Time about mixture. And so a boy mu na fe just what kenki and so kan ho na me dima fo ba sentence so e kan ho no ye de nyina esi enuanom ne ya banu odoman koma chia me obrempo na kwaku ampoma menimia triple a man ejapia apam dada ya dot efo nyina ase amoniti a enyado